the efforts and everything. And I would like to take this opportunity to personally thank, which we generally don't do. We don't appreciate our parents that much. And on behalf of all our classmates, I really would like to appreciate thank our parents. And on the third one, I just would like to share some experiences. I think for some like Ravikant and all, they're not really didn't stay at the B hostel, and that is always a memorable moment for me, really, because coming from, again, like as Somya mentioned, I went to a Telugu medium BSc. Maybe a little bit more, but really, I mean, think about it. I went to SRAS college, and my undergrad is at the Madam taught in botany. So my BSc is from Kottagudem, and so pretty much when you come to Hyderabad, think about this, coming from a Telugu medium and starting the English medium school, and from both sides, I mean, professors were very helpful in communication. Imagine that we never really spoke English at that time, right? Really, that's the beginning of our careers. So MSc is always actually, the way I see this, is really a big step for most of our careers, I mean, on behalf of all the classmates. And so communication among the students and among the professors, that was really, it made it more friendly and very openness. I think that made us really more confident and be able to communicate and learn. I think that is the great thing about the Osmania University, is the diversity of the people and the openness and acceptance of the faculty and the students. I think it was really great. And the B hostel, I think there is always, as you can see, it is highly competitive and it's highly politicized. And as you all know, I think at that time it was SFI, PDS. So someone always teaches me that I'm from Khammam and I don't believe in gods and I'm an communist, whatever it is. Because I'm from Khammam, when you come to university, so the Khammam guys always have these rooms, right? You don't have a choice. University doesn't allocate the rooms. So when you say you're coming from Khammam, you go to 94, you go to 32. So I ended up in a PDSC room. So, my roommate contested as the PDSC president, and of course he didn't win. But when you live in a room, basically you are stamped as you're a PDSC guy. So I was, I think, like Rangarao or so whoever is from Khammam, either they're an SFI or PDSC guys. That is the way it works. But it did not really stop us really making the friendship. I mean, so although my room number is 94 in B, and I'm planning to go back and take a look at it this afternoon. But although we're in a PDSC room, actually we are a really very friendly environment. We never really showed that up. And it was a little bit of a competitive spirit actually, that means we all had. That means we used to spend nights, that means we used to wake up until 2, 3 o'clock in the night. So it was really a good atmosphere to be in. And I don't know how it is right now, but I think hostel, unless you stay in a hostel, Ravikant, there you don't, I think Vasudeva Rao, Ravikant, a couple of people didn't stay in the hostels. And it was really unique. I think you have to be there to really experience that. Going out at 8 o'clock to the the stones and whatever, with a small tea place and sit there, I think multiple times during the exams. And we always remember these things. I mean, even at 25 years, and you all know it, in New Jersey, Philadelphia area, we have a lot of Osmania alumni when we meet. A lot of discussions focus around the campus and the university and the lifestyles. And so it is a great experience, and it was really fun to be here. And this place also is very unique in the sense that it's not only for career. I think a lot of people say the marriages are made in heaven. So actually, yeah, so my wife used to work Villaredsa lab lo. So women's college master chesi ikkada chestunde. So I met her through another friend, and then actually Sarvadhan maatladte Sare mami vallu call chesi marriage eva chesaru. I don't know. Just to share, so it is more than a university for me. So this is a very special connection. So thanks for that. so unfortunately, Govindaran sir ikkada leru, kani sir iddaru kalisi marriage chesaru. So maybe they didn't really present me well, it would not have happened. I think about it. Actually, it is possible. I mean, if sir didn't make a case, so then that was the end of it, right? I mean, my whole lifestyle would have been different. So thanks for that, and. So that's all I have to say, and I really appreciate everyone coming together. But this is not really the end of it. Let us continue really this one. Let us not just website and everything is one, but really that means this really is a part of family. And let us continue this tradition. And when we come, I will make a contact. Let us meet, just having a drink, whatever it is in the evening, or even families, and even I think hopefully thanks and we'll see you all. Let us come. He says this is a small.
what they are doing. Sure sir, అందుకే మొదలే చెప్పాను సార్, హనుమంతుడి ముందు కుప్పిగా అంతలేదు, మేము ఏదో చేస్తున్నాం, మమ్మల్ని చేసుకొని అండి, కష్టపడుతున్నాం ఏదో. Okay sir, we will surely do it. We will give it in the form of, if we can send an email to you. 30 seconds finish. Good morning all my dear professors. My name is M. Vijay Kumar. I am from Inorganic Chemistry. I am a student of CEFC Osmania sir. Now I joined in railways as a junior lecturer. After 16 years I got promotion as a graduate headmaster. Sir, one thing is sure, your students excel in all fields, doing extremely well in India and abroad. The same way, my students also extremely doing well, and I am happy with your support and with your inspiration only. We are making all the teaching methods, research methods in my school and college. With your spirit only, we are doing wonderful jobs, and we received so many awards from railway department, CPO level and GOP level. All this because of your support and your guidance. Thank you, sir. I am an inorganic chemistry student, and I did my PhD with Sidrapal sir. And I was a professor in private engineering college. So last 3 years I am in Oman, working in Ministry of Manpower as a faculty in engineering college. I am Dr. Nagaya. I did my PhD with Professor T. Simanarayana garu. He teaches a discipline, everything, all mental everything. Now I am working in IICT senior principal scientist. So I think I am regularly I will meet all our professors regularly. Almost I know all the professors. Thank you. నా పేరు డి రామనాథన్. ఎంఎస్సీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్కూల్ అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయినాను. కెమిస్ట్రీ మా ప్రొఫెసర్స్ మంచిగా చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ నల్గొండలో సెటిల్ అయిపోయాను. Sir, good morning to all of you. I am General Secretary. I did my MSc with Physical Chemistry. Now I am working as chemistry lecturer in Sri Chaitanya since 30 years. Thank you. Somender's wife is a student. Of course. Love you, we make connections like that. So good afternoon everybody. I am Vasudeva, 8688 Physical Organic Chemistry sir. And after on last day, that is 4th paper, after completion of that, I joined with the Neo Chem, Mr. Sharma, who was my teacher. There was the association, Mr. Sharma. Share my views about my professors. Sir, I was from a very backward village from Karnataka district, with a total Telugu medium background. When I joined in Osmania University, so terrified. The other day we met Professor Sethuram in Sri Chaitanya campus at Hydernagar. He taught the environmental chemistry on the same day for the faculty improvement program. If I am right, sir, you are remembering that. We met on you that day. And when we spoke to him, then the people of the senior most faculty of the Sri Chaitanya coming from other corners of that place, they recognized us a lot. And from that day onwards, for almost 10 to 11 years, the total program given for the chemistry is from both of us. That proudly we will say this is because of you people. And thanks for you. We remember you lifelong from our bottom. Thank you, sir. Okay, I am Ravikant. My specialization was inorganic chemistry. So after spending in Osmania University, after I graduated, I went to IT Kanpur for a PhD. And in '94 I graduated. Then I moved on around the world, different places, US, Japan, and so on for the postdoc. And then I took up IT Bombay faculty position in Department of Chemistry as an assistant professor in 1999. And then, of course, I'm a professor now. And there's so much of transformation from Osmania University to IT Kanpur, and then myself is a faculty now. So many students
working with me, graduated and all, but we don't forget our teachers. I say one thing, that whatever I learned was in Osmania University, in IIT Kanpur, in the first semester we have 6 courses which we have to do it. And that 6 courses, people from various backgrounds quickly come. And I'm very happy to say that I got all A grades because of the teaching, because whatever I learned at Osmania University, I could easily perform those courses. Although those courses are just MSc based, but we could easily perform this because the teachings, whatever we had it here, it was so nice thing. The way Sudhakar said, it is true that I was a day scholar, so my parents live in Ramantapur colony. So I was never lived in hostel. So definitely I miss that kind of that part of a life, which I compensated in my IIT Kanpur stay, which I realized. Whatever is talking today, I really say that that is really a good stay. If you stay in a hostel, you will have different kind of an exposure, and so on. So there are so many things. Of course, I did not join the gang, although I was receiving my emails from all my friends. I did not even say that I am existing in Bombay. I did not immediately introduce myself. I did not induct into that group, just to say that whether I don't know whether they'll be able to travel to Hyderabad to make it or not. If I say that yes, I am here, then I will get more bankings than if I did not join. So that's why just last minute I just said hello, yes, I'm coming. Once I'm very sure that I'll be joining, I just said hello, and I'm very, very happy to be here. And I really thank Somendra, Padmavati, Sudhakar for putting this preliminary meeting, because this is generally we hear in IITs. Generally they keep meeting, and there's several such kind of meetings we attend, go on and all. But having this kind of a meeting in university, I never even think of. That's what I was telling my students, my colleagues, and all that. I'm going for it. Our USA classmates meeting in Osmania University. This is something very surprising, and really thankful for you guys. And I'm very happy to be here, and thank you all my teachers today. And thanks. Yeah, my పేరు సుధాకర్ రెడ్డి అండి. అది జనరల్ రైట్ సుధాకర్. I generally write with సుధాకర్ Jale. I don't write Reddy. MSc తర్వాత నేను CL పూణే PhD చేశాను ఎనాలిసిస్లో పాల్ స్వామి దగ్గర. So then I sort of a global around. So I lived in Belgium for 2 years and Canada for 2 years. Then went back to US for a postdoc. So a long 5-year postdoc. I've been in the industry for 17 years now. And for good or bad, I moved away from R&D. I'm a director of strategy, development and technology group, working more on the mergers and acquisition area. So we live in the Washington DC suburbs in Maryland. So my wife and kids are back in the US. Have a 13-year-old son. Like I said, my wife we used to work in. She has MSc chemistry 3 years here. And my daughter is 9, so she's here with me. So we are glad to be here, and so look forward to talking to you more at lunchtime. Thanks. నా పేరు ఉపేందర్ అండి. ఫిజికల్ ఆర్గానిక్ స్టూడెంట్ అప్పుడు. తర్వాత ఈ ఎంఎస్సీ అయిపోయిన తర్వాత ఖమ్మం వెళ్ళి జూనియర్ కాలేజీలో పనిచేశాను. ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో సెటిల్ అయిపోయాను ఖమ్మంలోనే. 2 పిల్లలు. వాళ్ళు ఇప్పుడు జూనియర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు. పెద్ద ఆయన ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు రంగారావు. ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చేశాను నేను. డిగ్రీ వరకు కూడా 10th క్లాస్ వరకు రామాయజీ గుడ్ బాయ్ లాగా ఉండేవాడిని నేను. అంటే అన్నింటిలో ఫస్ట్లో ఉండేవాడిని. ఇంటర్మీడియట్ నుంచి కొంచెం యాక్టివిటీలో చేంజ్ వచ్చి సబ్జెక్ట్ పెద్దగా నేర్చుకోకపోవడం అనేది అదేవిధంగా డిగ్రీ అయిపోయింది. కాకపోతే గాడ్ గిఫ్ట్ అంటే అప్పట్లో నాకు కొంచెం జ్ఞాపశక్తి ఎక్కువ వచ్చి అదైతే మర్చిపోకపోయేవాడిని. అదే క్రమంలో నాకు ఎంఎస్సీలో సీట్ వచ్చింది. అప్పుడు కృష్ణా పబ్లికేషన్స్ అని ఒక 3000 బిట్ బ్యాంక్ ఒకటి మార్కులకు వచ్చింది. ఆ 3000 బిట్ బ్యాంక్ చదివిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో 55 మార్కులు నాకు రావడం వల్ల ఉస్మానియా క్యాంపస్ సీట్ వచ్చింది. అయితే నేను చదువుకునేటప్పుడు నాకు ముఖ్యంగా వేవ్ పార్టికల్ నేచర్ అసలు ఆటం ఏంటి, ఆ ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి, న్యూట్రాన్స్ ఏంటి, వేవ్ పార్టికల్ నేచర్ ఏంటి అనేది నాకు సార్స్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు. ముఖ్యంగా మాకు బాలకృష్ణమూర్తి సారు, సీతారాం సారు, తర్వాత సిద్ధాంతి గారు చాలా లైబ్రరీ ఇదే లైబ్రరీలో 15 రోజులు కూర్చొని అసలు ఇదేమిటో తెలుసుకుందామని చాలా ప్రయత్నం చేశాను. మా మిత్రులు కూడా చాలా మంది ఇబ్బంది పెట్టారు, అయినా కూడా నాకు అర్థం కాలేదు. చివరికి అదేవిధంగా ఏదో బండి ఎలా నడుపుతూ ఎంఎస్సి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను.
అదే సందర్భంలో నా మిత్రులందరూ కూడా ఎంఎస్సీ అయిపోయిన తర్వాత పిహెచ్డి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంటే మరి అందరితో పాటు నేను కూడా ఏం చేద్దాం పిహెచ్డి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుందాం అని అందరినీ దాదాపు సార్లందరినీ కలిశాను. నాకు అప్పుడు కృష్ణ మన శ్రీనివాస్ మోహన్ సార్ని కలిశాను. శ్రీనివాస్ అప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో నేను క్లాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉన్నాను. సార్తో నాకు కొంత పరిచయం ఉండేది. శ్రీనివాస్ మోహన్ సార్ ఏమన్నారంటే నీకు ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ అంతా అచ్చిరాదు పాలిటిక్స్ అని సార్ సలహా ఇవ్వడంతో నాకు కూడా కొంత విరక్తి వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత నేను వ్యవసాయం చేసుకున్నాను, ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. ఒక 2 yearsలో అంత అప్పటికి నా పెళ్ళి అయిపోయింది, 2 పిల్లలు. పల్లెటూరులో ఆ వాతావరణంలో పిల్లలు, నా వైఫ్ అప్పటికి ఆమె MA ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చేస్తుంది. ఇద్దరం ఇంటి దగ్గర ఉండడం అనేది తను నచ్చక ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తే బెటర్, ఊళ్ళో ఉండటం కష్టం అంటే అప్పుడు నేను హుజూర్నగర్ శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్గా వెళ్ళాను. అప్పటికి ఇంటర్మీడియట్లో నాకు ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉందో అది తప్ప డిగ్రీ PG సబ్జెక్ట్ నా కెమిస్ట్రీలో లేదండి. ఇంటర్మీడియట్లో నేను చైతన్య కాలేజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కెమిస్ట్రీ నేర్చుకున్నాను. దాదాపుగా నా ప్రిపరేషన్ నాకు ప్రతి ఇది డౌట్ వచ్చేది. నా ప్రిపరేషన్ పూర్తి అయ్యేసరికి తర్వాత ఓ రోజు 4, 5 అయ్యేది. ఆ తర్వాత నేను అలా 3 years చేసిన తర్వాత రెగ్యులర్గా నెక్స్ట్ డిగ్రీ Srinivas Reddy, physical group of UCSC. Now I am working as a professor in Engineering College, Karimnagar. Thanks. Good afternoon, our professors. My name is Narsi Reddy. So after I completed my MSc, I went to the IIT Delhi to do my another post-graduation in instrumental analysis. Because I have taken instrumental analysis. So after that again, as I was not happy with my post-graduation degree, I came back and joined in PhD in IICT. So I completed my PhD in IICT and after that I went to abroad for my postdoc. అయితే మొదటి నుంచి నేను చాలా స్మూత్గా ఉండేవాడిని, కానీ రంగారావు లాంటి స్నేహితుల మధ్య తిరగాలని రాహికులుగా గమనించేవారు. వాస్తవానికి ర్యాంక్ కొట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీజీ చేయడం అంటే ఒక IASకి ఈక్వల్గా భావించేవారు. మేము కూడా దాంతో ఈక్వల్గానే ఉంటూ వెంటనే ఆఫర్స్ రావడం వల్ల మా దగ్గర ఉన్నటువంటి డిగ్రీ కాలేజ్లో జాయిన్ కావడం అయింది. 88లో జాయిన్ అయ్యాను. సో దాని నుంచి అది కెమిస్ట్రీ వదిలిపెట్టేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా చేస్తూ ఇప్పుడు కరెంట్గా స్టేట్ ఆఫ్ టెక్సస్ అమెరికాలో అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ అబౌట్ 13 సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ మా టీంలో ఉన్నారు. సో రైట్ నౌ ఆస్టిన్ టెక్సస్ PSA. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు P. వెంకటేశ్వరరావు. యాక్చువల్గా మాది గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంటర్మీడియట్ అంతా ఖమ్మం నుంచి. సో along with many other classmates like Rangarao, Srinivas Reddy, who were classmates before us, before coming here 5 years. So there was a big day when we joined university. Even Namitra garu first day ఒక మీటింగ్ వచ్చి డిపార్ట్మెంట్లో ఏర్పడితే ఎక్కడి నుంచి మీరు అందరూ అడిగారు. అంటే లైన్ నిలబడంతా 7-8 members ఉండే అక్కడ. ఫస్ట్ ఇయర్లో అందరూ కానీ ఒక చోటే ఉండేవాళ్ళు, జనరల్గా ఎక్కువ పరిచయాలు లేనప్పుడు. అడిగితే మీరు ఖమ్మం నుంచి అయితే మీరు డిగ్రీ కాలేజ్ సత్యనారాయణ కాలేజ్ వచ్చింటారని ఒక కామెంట్ కూడా చేశారు.